today we will see the Indian administration, the topic Indian administration. In that topic, we are going to see about the Herbert Simon decision making. Herbert Simonuடைய முடிவெடுத்தல் என்ற தலைப்பின் கீழ் பார்க்க இருக்கின்றோம். First of all, we will see Herbert Simon. Who is Herbert Simon? Herbert Simon is an American scientist. He is a political scientist. He is a Nobel laureate, and his notable work is administrative behavior. His book is known as Administrative Behavior, and he is giving importance to economic in making decisions. And then why decision making is very very important in all organization and in management. The decision making plays a vital role or keeps a vital role. Without proper decision making, it is very difficult to lead the organization, so that it keeps a vital role. So for the decision making, while the procuring the things or converting into product and marketing the product, cost the product, all these things, for all these factors, decision making plays a vital role. ஸோ ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்வதற்கு அதனை மேனுஃபேக்சரிங் ஆக்டிவிட்டி செய்து அதனை மார்க்கெட்டிங் செய்து அதை விலை நிர்ணயம் செய்வது இவற்றிற்கெல்லாம் decision making முக்கியமாக தேவை. ஸோ decision making keeps a vital role. Then that is integration pattern of behavior, and then decision making affects price, output, and then integration pattern of human behavior. So this is that's why it is very very important. And then the decision making is based on policy and planning. Planning is the first foremost activity. From the planning, then policy making, broad framework of decision making. From the policy making, the decision making is arrived. The decision making may include various activities, programs and actions, procedures. So many things will be there. Now next we will see the decision making in three subtopics. First topic is the decision making follows system approach, or the decision making is done by system approach. First of all, we will see what is meant by system approach. The system approach means the combination of so many factors is known as system approach. Say for example, computer is a system because it consists of various elements such as monitor, keyboard, arithmetic logic, so many bus, cable, and so many things are there. That's why it is called a system. Like that, here also various factors are put into action. That's why it is called system approach. And this can be the main activity can be divided into three: intelligence activity, design activity, and choice activity, IDC. Intelligence activity, usually the executive tries to understand the environment, and according to the environment, fresh action should be taken. So fresh decision should be taken. So it is the foremost duty of the executive, and accordingly the decision is made. Then design activity, possible course of action are always analyzed, and the best course of action is chosen. That is called design activity. And then choice activity, selecting the best one is taken by the executive, and or choosing one among all possible course of action, that is called choice activity. Then then that is put into action, that is called decision making. Then the decision making is always affected by environment. It is not free from the interference of environment. So it can be put into the input and decision making process and output. The input is nothing but the employees' behaviors, employees' cultural activities, and all these things are taken as input, and this input is
is taken in an possible course of action, and from that decision making process is done, and the output is in the form of the it may be in the form of better production or better activity, like that. So that is called output. So whenever so these three things are always, it's a plural activity of various departments. It cannot be done by a single department. So this he called according to Herbert Simon, this he terms it as energy, synergy. Sorry, synergy. Synergy means combination of various things. Synergy, and then the output is always weighed by means of with reference to input. Suppose what we intend, whether we achieved in output. Suppose if any drawbacks are noticed, then that is evaluated, that is put into various actions, and that is again is fed into the input. That is called environment. The environment may be political or social activity, or the consumers, customers, like that. Then the second thing, next subtopic is decision making involves alternative plans, action and choices. So decision making is not all of a sudden is made. First the problem of anything is identified, and then various plans, alternative plans are weighed. Say for example, there may be alternative plans such as A, B, C, D may be there, and it is chosen out of A, B, C, D. One action is chosen, best among the alternative is chosen, and that is put into evaluation, and then it is put into action. So these things are serially involved in decision making. And then the next, the last one is means and ends theory. That is, appropriate means are chosen according to Herbert Simon. The executives are always choose the decidents. They choose, the executive choose the decided means to reach the decidents. Means and ends theory. That is, the means instrumental purpose, and the feature ends, the end means feature ends. This means and ends are to be grouped together or linked together, and then only better decision making can be done. So it is very difficult to link these two. However, it has to be done by any means. That is, the what he calls the decision making is rational according to Herbert Simon, but in reality it is neither rational nor irrational, but it is a bounded rationality. And Simon's administrative man who stand next to, he divide the executive into economic man and administrative man. The administrative man is always next to economic man, tries to rationalize but not have the ability to maximize. So he is known as satisfying man. So the administrative man is always called a satisfying man, because he could not take the certain decisions to the fullest satisfaction. So, but he anyhow maximization should be done in the end, and that's why it is called satisfying. And administrative man cannot perceive all the act, but takes few choices, few factors most relevant, and crucial factors he takes. Administrative man takes only crucial factors and relevant factors. So the mean and chain is not integrated. So it has to be integrated by all means, but it is somewhat difficult. So what he says, it is an
the always the means and ends is always a blockage for the time choice of decision making, according to Herbert Simon. Then தமிழிலே ஹெர்பர்ட் சைமன் என்பவர் ஒரு முடிவு ஒரு ஒரு ஆர்கனைசேஷனிலே நிர்வாகம் செய்யும் பொழுது ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும், டெசிஷன் மேக் என்பது முக்கிய அங்கம் வகிக்கிறது. அதை பற்றி சொல்கின்றார். இதில் ஹெர்பர்ட் சைமன் என்பவர் அமெரிக்கன் பொலிட்டிக்கல் சயின்டிஸ்ட். இவர் 86 வருஷம் 1914 பிறந்து 2001 இருந்திருக்கின்றார். இவருடைய நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் என்றால் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிஹேவியர் என்ற புத்தகங்கள், எக்கனாமிக்ஸ் ஆக்டிவிட்டியிலே மிகச்சிறந்த புத்தகங்களை எழுதியுள்ளார். டிசிஷன் மேக்கிங்கிலே அவர் என்ன சொல்கின்றார், எல்லா நிறுவனத்திற்கும் டிசிஷன் மேக்கிங் அவசியமாக தேவைப்படுகிறது. குறிப்பாக ப்ரைஸ் தீர்மானிப்பது, அவற்றை மார்க்கெட்டிங் போன்றவற்றையெல்லாம் தீர்மானம் செய்ய வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஏற்படுகிறது. அதற்காக தீர்மானம் அப்பொழுது எடுக்க வேண்டும், சுற்றுப்புறச் சூழலை பொறுத்து. இதற்கு அடிப்படை வகிப்பது திட்டல், அடுத்ததாக கொள்கை, தென் டிசிஷன் மேக்கிங். இந்த மூன்றும் அமைகிறது. அடுத்ததாக இதை 3 ஆக்டிவிட்டியாக பிரிக்கின்றார்கள். இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, அடுத்தது டிசைன் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் சாய்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி என்பது தி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆனவர் அவருடைய சுற்றுப்புறச் சூழலுக்கு தகுந்த மாதிரி புது ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆக்டிவிட்டி. அதிலே டிசைன் ஆக்டிவிட்டி என்பது அதிலே சிறந்த ஒரு ஆக்ஷன் எடுப்பதற்கு டிசைன் ஆக்டிவிட்டி என்று பெயர். அந்த டிசைன் ஆக்டிவிட்டியில் சிறந்த ஒரு டிசிஷன் எடுப்பதற்கு சாய்ஸ் ஆக்டிவிட்டி என்று பெயர். அடுத்ததாக டிசிஷன் மேக்கிங் என்பது சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலை பொறுத்து, அதை இன்புட் அவுட்புட் என்பார்கள் டிசிஷன் மேக்கிங் ப்ராசஸ். இந்த அவுட்புட்டானது எப்பொழுதும் இன்புட்டு எவ்வளவு நாம் எதிர்பார்த்து அந்த அவுட்புட்டை எதிர்பார்க்குறோமோ அதற்கு சரியாக வரவில்லை என்றால் எப்பொழுதும் நாம் ஃபீட்பேக் ஒப்பிடுவோம். அதாவது இன்புட்டோடு மறுபடியும் என்வைரான்மெண்ட் போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுகிறது, அவற்றை மறுபடியும் சரி செய்து இன்புட்டிலே செலுத்தி புது விதமான டெசிஷன் மேக்கிங் செய்கின்றோம். அடுத்ததாக டெசிஷன் மேக்கிங் என்பது ஒரு ப்ராப்ளத்தை ஐடென்டிஃபை பண்ணுகிறோம், அப்புறம் வேரியஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் டெசிஷன் இருக்கிறது, அதில் சிறந்ததை எடுத்து அதனை எவாலுவேட் செய்து அதனை இம்ப்ளிமெண்ட் செய்வது என்பது இரண்டாவதாக அமைகிறது. மூன்றாவதாக ஒரு அப்ராப்ரியேட் மீன்ஸ் அண்ட் எண்ட்ஸ், ஒரு சிறந்த தீர்மானத்திற்கு ஒரு மீனும் எண்டும் சரியாக இருக்க வேண்டும் என்பது. அதில் அவர் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேன், எக்கனாமிக் மேன் என்கிறார். அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேன் எப்பொழுதுமே சிறந்த தீர்மானங்கள் இருப்பது, இருந்தாலும் அவர் சிறந்த தீர்மானத்தை எடுக்கிறார். அதே மாதிரி எக்கனாமிக் மேன் என்பவர் மேக்சிமம் ரேஷனலைஸ், ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு டெசிஷன் எடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். இருந்தாலும் பவுண்டட் ரேஷனாலிட்டி என்ற தீர்மானத்தை எடுக்கிறார்கள். எனவே இந்த மீன் அண்ட் செயின் என்பது ஒரு இன்டகிரேட்டடாக இருக்க வேண்டும், மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான ஒன்றாக இருக்கிறது. With this we conclude this video.